Monsieur Lotfi, Jacqueline Oki, Senior State Attorney for the state. Amasinsiga emisango ebiri ebyokutta nagumu ogw'okugisa eryanyi one count of attempted murder n'omulala ogw'okugezaako okutta omuntu. Each one of you is convicted after trial on each the counts. Buli omu yasalibwa yasinga omusango nga kkooti emaliriza okuwulira emisango gyonna egyo gibasomeddwa. I listened to submissions in aggravation of sentence as well as in mitigation. Koti yawuliriza yemwagisaba nga mumaze okusinga omusango ne lawyer wammwe bye yasaba. I also took into account the submission of the representative of the victims' families. I've taken all that into account before determining the appropriate sentences. Koti ebitunuddemu nga tennasalawo kibonerezo ki gyemugenda okuweebwa. As regards the 2 counts of murder, emisango ebiri egy'okutta, the offense of murder carries a maximum punishment of death. Omusango gw'okutta kittibwa kya kufa. That sentence is given very rarely, naye si kyangu okukigaba. And the sentencing guidelines provide 6 criteria. Out of the 6 criteria, I've found 3 that apply to this case. Therefore, I would have passed the death sentence had you been direct perpetrators. However, the direct perpetrator pleaded guilty and therefore survived the death penalty by pleading guilty. The rest of you were convicted as accessories. It is for that reason that I found the maximum penalty inappropriate, even though the family had considered that to be the appropriate penalty. The next consideration of sentencing is life imprisonment. That one is justified where the offense is so grave that no other punishment is befitting, it is also befitting where the convict poses a continued risk to society. Or where rehabilitation may not be possible, or the court cannot determine that the offender will be rehabilitated. In this case, I considered the following factors as justifying that punishment. First, I have found
two categories of participants as accessories. Waliwo emitendera ebiri egy'abantu abayambako eyakola omusango. The first category is of participants who are present at the scene when the murders were committed. Ogusooka gwe guno ogw'abantu abaaliwo ku kifo wennyini emisango egyakolebwa. The second category is of those who are not present at the scene. Omutendera ogwokubiri gwe gwa mmwe abayambako okukola omusango naye temwaliwo omusango ogwakolebwa. I consider those who are present to be more wicked in disposition. They are more dangerous to society as compared to those who are not present. N'olwekyo kkooti eraba nti mmwe abaaliwo mu kifo omusango egwakolebwa muli babulabe nnyo okusinga abalala abataaliwo. I also consider the fact that your presence is an indication that you are willing to carry this through to the very end. Now, for the category that was not, those who are not present at the scene, again, I considered the contribution. Kwabo abataaliwo mu kifo emisango egyakolebwa nabo kkooti yalaba nti balina bye bakolako okuyamba abaaliwo. One of them, A6, provided the murder weapon or made it accessible. Ekisookera ddala The other contributor was A7, who provided the key. Omulala wawaayo ekisumuluzo okulaba nti bano abantu batuukiriza ekigendererwa kyabwe. I found the contribution by A6 to be very dangerous, Kkooti eraba esanze nti most especially because he's entrusted with firearms. kubanga baali bamwesize n'emmundu. It was therefore a breach of trust when done for an illegal purpose. Kitegeeza nti oba oliddemu olukwe abakwesiga n'emmundu okulaba nti wagiwaayo okugikozesa bukyamu. I therefore found that although you are not at the scene, your contribution made it possible for A1 to commit the two offenses of murder. Yadde tewaliwo mu kifo emisango egyakolebwa naye wakola kinene nnyo okuyamba abo abaaliwo okuzza emisango eyo. I therefore moved your status from the category of those who are least responsible to those who are most responsible for this crime. Era kati naawe ogiddwa ng'abo kkooti beesoose okulaba nti yadde mwali musango naye kyemwakola tekyali kyamaanyi No, although he was not present, yadde tewaliiwo. the contribution he made was very critical for the commission of the two offenses. Kyewakola okuyambako gino emisango okukolebwa kyali kyamaanyi okulaba nti emisango gikolebwa. You therefore move into the category of those who are most dangerous. Era kati kkooti ekulabira mu kiti kyabo ab'obulabe ennyo. I found no suitable punishment than sentencing A2, A3, A4, A6, and A8 to life imprisonment. That is natural life. You can't leave prison alive. Era kkooti teraba nsonga lwaki gumisiriza Kanyomoozi, Namara, Chothembo ne Kabano lwaki tebasiba obulamu bwabwe bwonna obusigadde. I therefore agree with the submissions of the state attorney in aggravation of sentence. Kwotekanyiza nebya omuwaadi wa gavumenti yasaba ebiraga nti emisango gyali gyanagomola. That in respect of count 1 and count 2, each of the 6 accused that I've mentioned, that is A2, Umisiri are innocent, A3, Kanyomos Deus, A4, Namara Daniel, A6, Chotembo Jacob, and A8,
Kabano Abdul Karim, you are to serve the rest of your natural life in prison in respect of each of those counts. Emisango ebiri egisooka tebasalidde ekibonerezo ekyokumala obulamu bwammwe obusigadde mu kkomera. For purposes of remission, you are to serve a minimum of 15 years before remission begins. Waliwo kye bayita remission, okubasalira ku nnaku ezo. Kati ko kyeragidde nti mujja kusooka mumalirize emyaka 15 nga tebannaba kutandika kubasalira ku kibonerezo. In respect of the third count, which is the third count, which is attempted murder. Omusango gwokusatu ogw'okugezako. Again, I classified your participation into two categories. Era court ebatadde mu mitendera ebiri okusinziira ku bye mwakolako mu misango egyo. The maximum punishment for the offense is life imprisonment. Ekibonerezo ekisinga ku musango ogwo kyakusibwa obulamu bwammwe bwonna. But because none of you was a direct perpetrator, but you are only accessories, naye olw'okuba nti mummwe teri eyakola omusango ogwo, just mwayambako obuyambi okulaba nga gukolebwa, I decided to start consideration of the sentence at 20 years imprisonment. Kkooti esazeewo okutandika okutunulira ekibonerezo okuva ku myaka 2. I then took into account the mitigation in favor of each one of you. Kkooti etunudde mu bye mwagisaba nga omusango gumaze okubasinga. That is the 6 of you in the most dangerous category. Engeri abantu 6 mwonna kkooti abatadde mu kiti eky'obulabe ennyo. And reduced it to 15 years. Era kkooti esaze kuva ku myaka 2 n'ebasalira emyaka 15. No, after mitigation, I reduced it to 15. Started at 20, reduction to 15. Kkooti yali yakubawo emyaka 2 olumala okusaba ekisonyiwo nga musango kumaze okubasinga, kkooti yakukendeeza n'edda ku 15. From the 15, I have to deduct the period of time you've spent on remand. Kw'egyo 15, kkooti egenda kusalako emyaka gye mumaze ku remand. A2, you've been on remand since 15th of August. A3, since 15th of August 2018 as well. A4, since the 20th of August 2018. A6, since the 18th of October 2018. And A8, since the 25th of January 2019. And therefore, you are to serve the following sentences. Mwena mubadde ku remand okusinziira ku emyezi egyo omulamuzi gy'asomye, kati agenda kubasalira emyaka egisigaddeyo gye mugenda okusaagira. For the offense of attempted murder, omusango okugezaako okutta, A2, you will serve 10 years and 4 months imprisonment. A3, Kanyomos Deus, you are to serve 10 years and 4 months imprisonment. Kanyomozi emyaka 10 n'emyezi 4. A4, Namara Daniel, you are to serve 10 years and 4 months imprisonment. Nenamara emyaka 10 n'emyezi 4. Chotembo Jacob, you are to serve 10 years and 6 months imprisonment. Chotembo ojja kumala emyaka 10 n'emyezi 6. And Kabano Abdul Karim, you are to serve 10 years and 8 months imprisonment. Kabano ejja kuba emyaka 10 n'emyezi 8. Now for the same offense, the least contributor to this offense is A7. Omusango gwe gumu eyasingayo okukola ekitono ennyo ye Mugisha Nicholas. I therefore in his case began at 10 years imprisonment, which is reduced to 8 years because of his mitigation. Kululwe koti yatandika ekisaze n'ekuteeka ku myaka 8. myaka 8. I have to deduct the period you've been on remand since 24th of October 2018.
kkooti ejja kusalirako emyaka gy'omaze ku remand okuva mu mwezi ogw'2018, which is 4 years and 7 months. emyaka 4 n'emyezi 7. Therefore, in respect of count 3, you are to serve 3 years and 5 months imprisonment. Omusango ogwokusatu ojja kusavinga emyaka 3 n'emyezi 7. The final count is of aggravated robbery. Omusango ogusembayo gwe gw'okuddisa eryanyi. That count carries a maximum punishment of death as well. Omusango gwo nagwo ekibonerezo ekisembayo kya kusalibwa ogw'okufa. For reasons similar to what I've stated earlier, in respect of counts 1 and 2, I decided not to impose the death penalty. Asazeewo obutabawa ekibonerezo ekyokufa, but considered you equally dangerous. That is the first 6, A, 2, 3, 4, 6 and 8. Misiriza Kanyomoozi, Namara, Chothembo ne Kabano era kkooti ebatadde mu kiti eky'abantu ab'obulabe ennyo, and imposed life imprisonment, that is natural life, serving a minimum of 15 years before remission. Era ngenda sooka mukole emyaka 15 nga tebannatandika kubasalirako ku myaka. So that leaves only 7 in respect of count 1, count 2 and count 4. Kati awo Mugisha Nicholas yasigadde okumusalira omusango ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokuna. In your case, I found imprisonment for your natural life to be too harsh. Kkooti esanze nti okusalira okusiba obulamu bwo bwonna kikakali nnyo because of your age at the time of the offense, okusinziira ku myaka gye wali olina emisango egyakolebwa, and your minimum contribution to its commission. N'okuba nti gwe yasingayo gwe yakola akantu akasingayo obutono okuyamba ku misango egyo. I was therefore guided by the sentencing guidelines to determine the appropriate sentence, where the maximum is death. Era kkooti erungamizibwa amateeka agasalawo ebibonerezo ebiweebwayo. In your case, the starting point, according to the guidelines, should be 35 years imprisonment. Okusinziira ku mateeka emyaka gy'olina okutandikirako giri 35. However, because the common plan in which you formed a part or which you contributed to involved loss of 2 lives, naye omulimu olukolwe mwakola lwafiiramu abantu 2 and loss of cash, n'esente nezibuliramu, and resulted almost in the death of another person. N'omuntu omulala kata abifiiremu. I considered the starting point appropriate for a custodial sentence to be 40 years imprisonment. Kkooti esanze nti emyaka egitandikirwako egy'okusiba girina okuba 40. I then considered further mitigation of your remorsefulness after conviction. Era kkooti yatunula mu bye wasaba wano osaba ekisa omusango gumaze okusinga, and the responsibilities you had, n'ebye wakola mu musango ogwo, social responsibilities, n'obuvunaanyizibwa bw'olina wabweru, and reduced it to 32 years. Kkooti n'ekusalirako paka ku myaka 32. From the 32 years, I have to deduct the period you've spent on remand, which is a period of 4 years and 7 months. Emyaka 32 kkooti egenda kusalirako ebbanga ly'omaze ku remand emyaka 4 n'emyezi 7. Therefore, in respect of count 1, count 2, and count 4, that is the offense of murder in count 1, the offense of murder in count 2,
and the offense of aggravated robbery in count 4. emisango ebiri egy'okutta n'omulala ogw'okuddisa eryanyi. For each of those counts, you are to serve 27 years and 3 months imprisonment. Buli musango ojja kuweereza emyaka 27 n'emyezi 3. Now all these sentences are to run concurrently in respect of each of the accused persons. All of them, the ones I've mentioned. You have a right to appeal both your conviction and the sentences that have just been pronounced within 14 days from today. Okubasingisa omusango n'ebibonerezo ebibaweereddwa okuva ennaku 14 okuva leero. Yes.